Mnaendelea vizuri? Sasa karibuni to today's session. Tutakuwa tunaongelea kuhusu Photoshop pamoja na Corel Draw. Na mwenye atatuanzishia itakuwa Ahmed, alafu Gitau atafuata baadaye. Mimi ni host wenu wa leo, ninaitwa Faith Ngina. Karibuni kwa session ya leo. Make sure ume grasp something good. Of course utenda na kitu negative, utenda na kitu positive. Ume grasp something good. Apart from hiyo, muulize maswali in case kama utakuwa nayo. Ikuwe an interactive session. Msika hivyo dal vile mmekaa saizi, at least msmile kidogo. Sawa sawa? Haya, karibuni to today's session. Ahmed, welcome. Ahmed, the ICT January 2024 Module 2A, and the main reason why I'm standing in front of you is just to take you through or to share the skills I have in graphic design using a software called Corel Draw. Corel Draw is a vector graphic editor software developed by Corel Corporation, and this software has a wide array of tools for illustration, layout and design. That include mambo na text manipulation, color management, drawing and shaping tools. Na ukitaka kupata the software, just visit our website known as Get Into PC. After you visit that website, Get Into PC, uta search for Corel Draw, and we have the Corel Draw X7, Corel Draw 2018, Corel Draw 2022. So uta search. Mimi mwenyewe personally natumia Corel Draw X7, and maybe naweza washow vile unaweza pata that software tumia browser. Sijui kama kuna net hapa. Open your browser. In this case natumia Chrome, then search for Get Into PC. This is our website. Get Into PC, download free that app hapo, then hapa hivi on hapa you can search for it. Corel Draw. After hapo Corel Draw maybe X7, you have the Corel Draw 2018, Corel Draw 2022, you can search for it. Then hapo utapewa some option hapa hivi. The option you have the Corel Draw technical suite and whatever, so unaweza download. Ukisha download, before download, maybe for example let me say unataka ku download this one, then hapa chini utapewa a video. Before you download it, make sure you watch this video on how to crack it, because hii usipo crack utalipia, unaelewa? So kicrack utaitumia for free. These are how to install software. These are video. You download it, itakudirect on how to crack that software. Are we together? So let's come back to our software. Tutai open. Though sikuwa nimecracking, download tu na nika install tu bila cracking, just for illustrations. So let's open our new. Access denied, but because it crack, let's just go to plus hapo. So wakati crack, wakati utafungua utapata inakuleta some things hapo like create new document, open other from new templates and so many other things hapo. So in this now, because sikuwa nimecrack, that's why unapata kuna some errors hapo hivyo. So wakati utaenda pale kwa create new document, there's this menu that will pop up ambayo iko na create new document, iko na some things hapo how you will set your document. Hapo unaweza name, let me say like this a club. Then hapo you have the preset destination. Can set Corel default CMYK, default RGB, web, Corel default, custom. So what to watch hapo. Then you have the size. You have the A4, A5, A6, A3 extension and so on. Have the letters. Then the size, unaweza set the width unataka, the height. Then on the right side we have the millimeters. Have
have the millimeters, this on units, inches, the millimeters, pickers, points, and so on. Then you have the page, number of pages. Then you have the primary color mode, unaweza weka any, but huwa na recommend kutumia CMYK. Then you have the rendering solution, unaweza weka any, but I recommend using 300 resolutions. Then you have the pre mode. Hivyo after hapo, kumbuka pia kuna portrait and anything. Hapa unaweza tuseme tuweke units kwa gun millimeters any two, then click OK. Click OK, kuna disk window kenya kata pop hapa katakuleta, you have the menu bar huku juu. Sasa ionekane poa juu ya tuna project ionekane, but huko tuko na menu bar, we have the property bar, then we have our workspace ambayo work area, we have the status bar. Then on the right side, is it on the right? On the right side, we have the color palette. Easy. These are the color palettes. Then on the left side, tuko na a toolbox which is predominantly utilized to create designs zako hapa ndani. Hii ndio inatumika mostly. Unaona? So under the file menu, tuko na myriad option hapo hivyo. You have the new to kickstart your project or document, to have new from templates. New from templates, kuna zile templates from the Corel Draw company, unaweza have the open, maybe uko na other file, uko na other Corel Draw files and you want to retrieve them, uta open recently, umekuwa work on recently, you can close and save as template zote under the file menu. Tukienda kwa edit you have to kama undo, redo, repeat. Tuta interact nazo time tutakuwa tunaeleza vitu more about the features hapa hivi. We have the view. Under the view, we have the simple wireframe, draft, normal, enhanced, pixel, simulate, overprints, rastering, complex effects. Then the layout is all about the setting of the page. You have the insert page, duplicate, rename the page, insert page numbers, page number setting, switch page orientation, have the page setup, page background, and page layout. Then you have the object menu. Hiyo tuta interact nayo sana hapa hivi. Have the insert barcode, insert new object, we have the symbol, power clip, transformation, align, and so many good things hapa tutatumia hapa. Utakuja kuona how useful are they time tutakuwa na fanya vitu vingine hapa hivi. Then we have the effects, adjustment, transform, correction. Hizo pia tuta interact nazo. Bitmap is all about tukitaka kuedit the pictures, images. Then you have the text, tables, and then under the property bar, the property bar, this normally displays the current features of the selected tool, or maybe mostly the selected tool. Takuja kuona hapa hivi, for example, let me say when you select a rectangle, this is a property bar. You under the property bar, you have the new, have the open, and so many things hapa hivi. So tukicreate, let me draw a rectangle hapo hivyo. Unaona, ukiweka hapo the rectangle utapata these features na these properties na badilika. Unaelewa? These properties, this is the work of the property bar. It normally changes immediately when I select a certain tool ama object. Then you have the workspace. Let me undo. Then you have the workspace ambayo hasa hapa ni mal graphics zako zitakuwa zinafanyika. The workspace, you can zoom and zoom the workspace. Then on the right side you have the color palette. Tutakuwa tutasaidia sana in time tutakuwa tuna create our graphics hapo hivyo. Then below the workspace tuko na status bar. The status bar, under the status bar you have the some button hapa. You have the current page being displayed, maybe up one of one. Then you have this the button. You can rename your page. You can right click. You can either right click and rename your page, insert a page,
insert page before, duplicate page, switch page orientation, publish page to concept shares, or ukuja hapa kwa layout. Unaona, can use any, either right click or ukuja hapa kwa layout then utumie. So alafu beside this page one kuna ka button. You can, this button is used to insert another page. If you want to insert another page, this is the page. So hapo unaweza slowly, so tunaweza rename the page to sema ICT club, then click OK. Then page 2 unaweza decide to delete, can delete it or duplicate the page. Okay, can duplicate or delete the page, then delete, maybe to back na hii. Then on the left side tuko na our main toolbox yenye tutakuwa tunatumia hapo, which is predominantly utilized wakati tutakuwa tunatengeneza our creations hapa za designs hapa hivi. Under those nini toolbox tuko na pick tool. Pick tool is normally used to select, position, transform objects, as nani hapa hivi naambiwa select, position and transform objects. Let me say, let me insert an object hapa kwa workspace. That's a workspace. So utapata like ukitaka to move this object will have to come back to pick tool, then position it mahali unataka. Unaelewa? Mahali unataka, you can resize kakua kadogo hivyo. Ndio kazi yake pick tool. Vile unataka unaweza position anywhere, then transform it ukitaka. Unaona, ukiona kuna some properties za hizi rectangles zimekuwa displayed under the property bar, so can do anything. Then under the pick tool kuna this arrow pointing down. Ukiklik hapo kwa arrow pointing down utapata kuna some more tools hapa, if the free hand pick, then the free transform. Unaona, then our next tool is our shape tool ambayo inatumika for edit a curve object and curve object rotate character by manipulating nodes. So hapa hivi we have our object, we have our object there and we want to manipulate it, maybe kuitengeneza ikae kama curve. Unaona, so ukiangalia hapa hivi the current inakaa kitu kama curve. Unaelewa? Hapa hivi hapa kuna kitu inakaa sijui round corner, is called round corner. Curve the corners of the rectangle when the corner radius value is greater than 0. So kama hapa kwa shape tool ukilika hapo utapata like the nodes zina change, the nodes of that rectangle zina change. Unaelewa? Ukikilika hapo kwa pick tool unaona vile zinakaa, but ukikilika kwa shape tool zita change zikae hivi. So from this point uta left click, then songesha hivi, unaona zinabadilika, the transformation of that knee to the curve. Unaelewa? Next unaweza amua kuiset in this way, uweka hapo ikwe, then kuja hapa hivi, unaona vile itakaa, just manipulating your object hivi. Then unaweza kama pia ukaset hapa kwa knee, then ukakuja kwa knee. Ndio kazi zake, unaona kazi ya property bar. So that's the way. Then hapo pia kwa shape tools below that ka arrow pointing down utakamupate, we have the smooth, have the smear. Smear kazi yake ni hii. Unaona? Smear. Is it smear ama smear? Whatever. Hivi ndio kazi ya that nini tool. Unaweza kuja hapa twirling and almost the same, inafanya almost the same job or the same task. Unaona? Then you have under the attract, almost the same thing. Unaona? Hivyo tu. Kazi rahisi. Ni kucheza tu na hizi tools unatengeneza graphics zako. By the this is a vector graphic editor software. And mostly watu wanatumia for kutengeneza flyers, banners, business cards and logos. Unaelewa? Kama unataka logo, mostly watu watatumia either Illustrator, and this in terms of reason ni ukitaka software poa sana yenye iko easier for you, maybe unataka kulearn mostly na Corel because it's similar to Adobe Illustrator, Photoshop, but iko more easier. That's why unapata watu wengi maybe mostly wanatumia the Corel Draw.
ukiona hata picha zake ziko at least ni. So these are tools tumemaliza na shape tools. Then you have a crop, unaweza crop, these are crop tool. You have the knife, virtual segment, ukitaka crop your maybe your object, unaweza crop, unaweza select, una crop, enter. Unaona hapa like kuna zile zingine zimekuwa cropped zikatolewa. So then you have the knife, then hapa you have the zoom. Unaweza amua tumie the zoom. Unaona this one, the zoom. Ukiclick itakuleta placement 50. Then under the need tuko na au ka arrow, tuko na pan. So pan utakuwa unapeleka mahali unataka as compared to zoom. Unajua zoom na sasa hapo maybe unataka ni yake kaa hapo, the work space ikaa hapo, the work area ikae huku, unaweza izungusha mahali popote. Then hapa we have another tool, that's a freehand tool. Freehand tool, it draws and straight, it draws curves and straight lines, segments ndio. So ukiklik hapo ndio kazi ya hiyo ni freehand. Naweza tengeneza hivi. Naona that's the work of the freehand. Then under the freehand hapo chini tena kuna that arrow pointing down. Utakuja hapo unaweza pick maybe 2-point line. This is just the end point and the start point and the end point. So uta click hapo peleke mahali unataka. Hivyo utakuwa umemaliza. Hivyo it creates the 2 points, that is the start point na end point. Then chini yake tena unakuja hapo we have the bezier pia. Naona tengeneza unataka hivyo tu, nazunguka tu nazo tu kitengeneza, unacheza tuna matools unatengeneza vitu zako hapo, una earn pesa. Ndio za Corel Draw. Then below it uko wapi? Hapa tuko na pen. Na work almost the same, nafanya kazi the same tu, but na depend unataka kutumia. Utakuja kuona kazi yako wakati nitafanya vitu vingine, maybe logo nikitengeneza maybe a simple logo hapo. Utaangalia utaona kazi zake sana hapo. Then next one have the display. Naona display. Na mimi mostly napenda kutumia display sheet. Then chini yake we have polyline, 3-point curve. No, 3-point curve. You have the start. Let me say you have the start point, midpoint and end point. These are the nodes. Easy. Unaweza tumia pick tool kuimove like utaka kuisongesha hivyo. Then we go to our next this thing, artistic media tool. Artistic media tool almost similar. Naona hivi, that's the work of that tool. Then tukuja kwa our rectangle ndio hiyo. Unaweza tengeneza rectangle, but if you want it to be a perfect square, you will press control. Unaona nikipress control utaona ina change. Nikipress control na nime hold that left click, nikipress control unapata ina change, because if you want a perfect square by that ni hivyo. Kama utaki uendelea tu kuchora vile unataka, but kama unataka perfect square press control then hivi, then achilia. That's the work of that. Then under the knee you have the 3-point hivi. Kuna kitu inakaa sijui is it parallelogram or rhombus, kitu kama hiyo. Then under the circle the same thing.
ukitaka ikawa perfect sako pia una press control, don't utapata like inabadilika. Press control na una hold that ni left click, no left click, then you press the control key, utapata inakuwa the perfect square. But ukiachilia control key inakaa like ni kama mayai oval hivi some sort, but press control itakupatia perfect circle. Under chini yake we have, under this tool we have the 3-point ellipse hivi. Pia ukitaka perfect circle utafanya the same thing. Ukitaka ikae hivyo the same. Na pia under the properties zake huko juu utapata like kuna this, unaweza amua ikae like pi, unaona ina change. Ukitaka ikae sijui like arc, pia una click hapo. Ukitaka kuongeza the weight of it unaweza ongeza. Ukitaka kuweka the color una left click hapa hivi. But now because it's like ni kama line, so uta right click. Naona there's a difference between, let me use the circle ndio muelewe. So ukitaka ku make that outline to be made to be colored, uta right click on this color palette. Kwa any color unataka, let me use blue, then una right click. Right click utapata like ina change the color of the outline. Then ukitaka another color inside it, uta click left click, maybe let me say red. Naona inaingia. Have the difference between the right click and the left click. Ukitaka the outline uta right click. Ukitaka maybe shape ndani, fill ndani, then you left click. That's the work of this palette huko kando kando ukitaka kuzitumia. Then chini yake hapa tulikuwa tumemaliza pia hapa. So hapa you have other shapes, have the polygon ndio hapo hivyo. Pia still unaweza amua kuongeza, kuongeza, kupunguza, unaweza ongeza the weight unaweza ibadilisha, but for now iko almost new, so inaweza. So hapa chini yake you have the star, unaweza tengeneza star. Still unaweza ongeza zikuwe ngapi according to vile unataka. Unaweza ongeza the mini, unaona ile zinaingia ndani, unaweza ongeza the weight for hivyo tutaka kitu inakaa hivyo, well and good, inalingana vile unataka ku design tool yako. Then have the complex star this side, unaweza ongeza kama unaona ni kidogo, unaweza punguza, unaweza ongeza, can add the weight of it maybe 4 point whatever hivyo. Then chini yako you have other graphic paper, utatengeneza the spiral, have the basic shapes. And the basic shape utakuja kuona there's an arrow hapa chini pointing down, kuna some shapes hapo hivyo. Ukitaka hii shape hapo, ukitaka hii utachora, ukitaka this one utaweka hapo. Then unaweza ongeza the weight 10 na badilika. So under the shapes almost memaliza. You have the arrow, the flowchart shapes, the banner shapes, the call out shapes. Then let me delete these ones. Yes. Chini yake you have the text. Kama unataka kuandika text hapo hivyo, uta click on that tool, andika hapa anything, maybe ICT Club TV. And ICT Club, come back to our pick tool pale juu, select the object, select the text, then unaweza increase the size kwanza. Unaweza either fanya vile nafanya hivi ama utumie the points. We have the font size hapa juu, the font size unatumia any. Ukiweka 48 kata kwa kadogo, ukiweka 14 kata kwa kadogo kabisa. So hapa we have bold, unaweza bold ikuwe black, italic, utaka underline, but utaka underline maybe and bold whatever. Alafu then you have the font style. The font style unaweza weka any. You have
I have the artifacts, element, transcripts, is it Bauhaus or what? Bernard, whatever, inalingana vile unataka. Font style yake ikuwe gani? It depends. Unaweza weka any, have the copper, any use maybe copper plates, whatever. That's our need. Then utapata like hizi text zimeshikana, utazimove zote. So ukitaka maybe unataka ICT back peke yake, the club back peke yake, TVP back peke yake, you have two options utatumia. You can either use control K to break the text. Umeona? Let me undo. Tutapata ukitaka maybe unataka kudina ICT peke yake, the club peke yake, the TV peke yake, maybe unataka hii ICT kuwe na color flani, maybe red, one club to be na blue color, TV to be in the other color. So uta press control plus K to break the text, or ukuja hapa kwa object hapa juu, then kuja kwa break artistic text. Umeona hadi hapa wamekupatia shortcut control plus K, so utafinya hapo control plus K. So hapo hivyo unaweza decide kupatia hiyo color, uweke green, then hapo uweke maybe blue hivyo. Ukishamaliza unaweza grouping, unaweza tumia control plus G. Control plus G unaweza group. Unaona utapata like sasa zimerudi vile zilikuwa ICT. Ama usipotaka hivyo, let me ungroup control U, utakam kwa object, then utakam kwa object, but sorry, wani nakata kwa utakam kwa object, then na decide kuzinini that because let me delete this one. Uta group hivyo, then that's the work of that text. Unaweza change. So ukitaka maybe ikae kama maybe 45 degrees, inakaa imelala hivi, unaweza set your 45 degrees, then press enter, utapata like inakaa that angle ya 45 degrees. Ukitaka 90 degrees na press 90 degrees, then press enter, then inakaa hivyo. Naona inakaa straight. Sasa ukitaka 180 inakuanga straight line, ama inakuanga 180 degrees, press enter, unataka kitinakaa hivyo. Ama unaweza amua una press tena hapa kwa kitinakaa star hapa center, then click again, click not press, click, then unaweza rotate kutumia hizo angles zinakaa hizo is doing arcs ama nini, hizo ma nodes zenye zinakaa arcs hivyo. Unaweza zungusha vile unataka, unaona hapa hivi unazungusha vile unataka, then unaweza ongeza pia maybe the weight of it hivyo, ongeze vile unataka. Ndio kazi ya text. Then hapa under the text kuna ka table, unaweza weka table ukitaka, and edit the borders. Ukitaka background unaweza weka any, ukitaka maybe the outline to begin, to right click unaona, right click utapata in that ni. Unaweza ongeza the weight to, unaweza change the ni hivyo. Then chini yake I have this new parallel dimension draws, na draw the slanted dimensions. Unaona slanted dimensions hivyo, kama utaka hizo ma dimensions. Then chini yake we have the horizontal hivyo, utaka the horizontal. Chini yake utaka angular hivyo, the arc na ka cone hivyo. Sasa tutatengeneza maybe ni yaka hapo, unaachilia. Then chini yake you have the segment dimension
kata nini. Have the 3D points callouts. Hivyo chini yake you have the straight line connector tool. These are the tools used. You have the straight line connector, right angle connector, connect round right connector, edit. Chini yako you have the drop shadow, contour, blend, distort. Let me draw a rectangle here. Then come to this shape. Tap the shadow. Shit. Tap on that shadow. Unaamua unaweka in shadow. Unaona shadow huko nyuma kweli? Inaonekana kiumbali the other side. Unaweza increase it. Ni kama uone poa. We have the blend, distort, the distort. No, it's not working. Have the envelope, have the transparency, have the tazifanya time nitakuwa nafanya vitu vingine hapa hivi. Have the transparency, you have the interactive fill tool, you have the smart fill ambayo ni inatumika to create objects from overlapping areas and apply a fill to those objects. Let me nitengeneza logo and sijui nitumie jina gani, like maybe sema like a kampuni ama hata nitumie like where's the text. Have the text hapa hivi chini yake. Have the text. Maybe hata nitengeneza logo, maybe seme Mr. Moses Ngure. So M then N. Let me use MN. Then expand that ni ndio uone poa hivyo. Can you expand? Natengeneza tu a very simple logo, sile inakaa complex hivyo. Tutakutengeneza logo, then break, control K, you break them. And before break, control Z. Before break, unaweza amua ku change the font style. The font maybe unataka kwanza ikuwe in bold hivyo, then you change the font style in a ukitaka ikuwa perfect sako, let me control Z. Then ukitaka ikuwa perfect sako, maybe umechora unaona vina contact ikuwa perfect sako, press control hivi taleta perfect sako. Then achilia. Come to the pick tool, maybe songeshe. Then kuja hapa, maybe unaweza nini hapa hivi 5 cut whatever, lewata kutumia maybe that nini. Then kama hapa kwa shape tool, so mbogo kama hapa kwa shape tool, then size this ndio nataka maybe hivyo, sio? Then let me say 180 kayo hata tu rotate kayo hivi hivyo. Then napunguza tu hiyo pole kama uko sure kama zitatoshana, utakuja pick hapa ile tu horizontal, na make sure kama zinatoshana, unapima na hapa napata this side ni longer than this one, so tutaku extend maybe to that point and make sure you pick up, I think so. Then the 50 you got it.
Basi lazima iwe perfect. Let me use ikiwa hivyo. Na delete that thing. And maybe unaweza kuja unaibebu uweka hapa for example. Then unaweza copy, control C, then control V paste. Utapata kuna this nyingine hapa juu. So ukitaka hii ni angalie chini, angalie this one, utakama hapa kwa property bar, hapa chini unaweza unaona itabadilika inaangalia chini. So hata turudishe hii ni utaki kwa the same level, come pick this vertical line in ruler na sasa kuna horizontal. Nafanya tu sample tu. Si lazima ikuwe perfect, just for illustration. So utakuja kama hapa unasongesha ni hapa. So same hapa. Si lazima uguze. So then come delete this one. Delete. And you unaweza patia any color, then blue, increase the weight to maybe 2.5, darker, the same of maybe unaweza patia any other color, maybe green, increase the weight maybe 2.5. So kinini una press ukikuja at the center of that page, press P. Select hapa though atakuwa tumeweka as an object, that's why imeleta hapa. Let's me kwanza control plus J as an object, then let hapa left P, itasend press P, utapata like ina center hiyo nini kwa that page, itapata at the center. So hapo unaweza leta creativity wako, ujuaji mingi hapo hivyo, ongeze vitu tunataka, maybe kama unataka kuongeza text, na to anything, maybe anything. Sasa increase. Ukumbuke hii nimeguza hapa na maybe utaki kuguza hapa, so utaisongesha on this side. Nisiguza that end maybe kama utaki. Then kama maybe unaweza weka hapa. Sasa nimesema tu for just illustration, itadepend na vile unataka nini logo yake ikae. So utatengeneza kitu maybe inakaa hivyo. Unaweza tengeneza any maybe alafu na break, control K, break. Yellow na maybe hivyo alafu nyingine green. Anything. Unaweza ongeza kama madoido unataka, using shapes, using nini hizo stuff zote unaweza weka. That's just a simple. Na ukumbuke an tukatumetoa hiyo stuff. Then maybe utaki this black, kuna this outline in black, so uta press this one, then come hapa toa that black, toa nota part like inatoka. Maybe any ilikuwa nayo menu combine. So control the black unaweza itoa hivyo. Same thing to hapa maybe kama iko na hiyo ni hivyo. Then group, that's the simple thing. Ni maybe kama utakutengeneza logo, control group, then una move. Then maybe ukitaka kutengeneza maybe the color of it, so utakama the triangle dora hivyo. Then naweza in color, tuseme color gani nakaa hivyo, pata like inafunika. So to send this in object back, right click object, order maybe back of the page, pata inaenda nyuma. So leta karibu ndio muone kwa. So after hapo utakam there's a tool hapa chini inaitwa smart nini, not smart tool, this one, actually this one, interact one, ndio utakam maybe unataka the changes
Oh, this logo nilikuwa nimeini. Let me select the logo and ungroup kwanza niko there. I ungroup. Okay. Control U, group. Come back hapa, then come back to this tool ambayo ni interactive fill tool. Unaona kazi yake, maybe tuseme unataka this need to have two colors, an this n. So una point utaweka mahali unataka, maybe tuseme in this me, then click maybe no ukiweka utapata like kuna vile change. Utakama hapa mimi tunataka pattern ikuwe na kala mbili zinakaa kwa hivi. That's about designing. Unajua designing depends na your creativity. Elewa. Kama uko chini kwa creativity, so unaweza weka anime huko juu, unaweza badilisha, unapima. It's like kupima nini hizo ma colors, measure the colors hivyo. So maybe blue, unaweka anime unataka inakaa nini, unaweka unataka dark hivyo. Then hapa pia unaweza change kuweka vile unataka, unaona vile unataka nini. The same thing happen to it pia kama unataka kuchange. Hapa unaweza ongeza the transparency yake. Unaona ukiongeza na kwa black sana on that side, punguza demo na punguza pia inakaa nini. Maybe let me use that msiende sana just because ni sana tutakuwa tuna waste time. Then our background, tutaka our background maybe to have also two colors, come interactive maybe so kuja hapa chini something tabadilisha hivi kama unaona hizi vitu kwa nini hapo na measure to the color hiyo transparency yake ndio hivyo unataka. That's a simple ni tena unaweza so for this mimi butaka that outline ya black, come hapa right click hivyo itatoka. That's a symbol ni sema logo. Ukitaka kuongeza hapa chini, unataka hapa juu, utaweka kama hivyo anything pale hapa juu, kama one that logo is not perfect, nitaongeza a lot of things. Kama tungekuwa time ningetengeneza a perfect one, but because of time fanya tu vitu simple ndo usiwaste time. Then come to the pick tool. That's one simple. Maybe let's delete that one, the toys, and then we group it first. Control G to group. So ukitaka kuweka the center, just press P, italeta the center. Unaona maybe iko huku, unataka kwa the center of that, of that page, so uta press P, inaleta hapo hivyo katikati. Unaona, so maybe that's a simple new. Unaweza ongeza hapo material vile nimesema hapa juu, according to vile unataka vile ikae, vile unataka hiyo logo ikae, maybe nini sema tu vile unataka tu ikae. Then kutumia text, hata mtoa hii which text. And another one maybe hapa wasako kuna draw another maybe a simple tena logo maybe kidogo ndio muelewe, ndio mjue the interaction of these tools ndio tutakuwa interact nazo. Let me press at the center. Then tutataka kutengeneza maybe another circle inside it. So utakama hapa kwa shift, utapress shift, ndio unakuja hapa hivi ukitaka kutengeneza another circle inside it. Utakuja hapa hivi alafu ipeane ngoja mtaona. Utapress shift, ndio utapata realize kuna that na kanaka msalaba nini hivyo. So utakam hivyo utarudisha ndani, ukitaka kupeleka hivi unapeleka, ukitaka kurudisha ndani unarudisha. So maybe let's pata tuiweke ndani, then right click ndio achilie hivyo. Kia right click
maybe unataka kubaki na ni utapata we have the two shape, na unataka hiyo ni kwa kama shape moja. So utakama press shift, then so uta press the object maybe and then maybe press object, press shift, then hiyo time una press shift, hold that shift, then press the object ya nje. Utapata kuna some properties hapa hivi hapa juu. Kuna properties of that, kuna way to combine objects into a single. Hapa kuna cut out ambayo ni trim, kuna intersection, kuna simplify, kuna front minus back, kuna back and so on. So maybe tunataka kuitrim. So okay, trim, utatrim hivyo, alafu unakuja una click hapo, unatoa this one, una delete that one, kabaki na ni moja ambayo ni hivyo. So ukitaka kuweka deni utaweka ni huko nje, maybe utoe the outline hapo, mwambie ukitaka kutoa the outline una right click on this, unaona hii x inatoa the outline x. Ukitaka kuweka black still uta right click using kutumia mouse, uta right click, unaona ina change. Maybe let me increase the weight ndio muone kwa 12. Ukitaka una right click, unaona ina change pia. Maybe utat that in that outline, just right click on this x. Then hapo ndani kwa hii logo unaweza tumia anything unataka hivyo tu. So ukitaka maybe for example unaona kuna zingine logo zingine maybe round wameka text ndani. So ukitaka kuweka text hapa, ukitaka kuweka text hapa ndani, utakuja text weka hapa, maybe tuseme ni ICT Club TV. Naona ukishamaliza, come to the pick tool, select that text, increase it ukitaka, then come to the text hapa pa text hapa juu, come to the text hapa, and then fit text to part. Naona utapata ili tuna click hapo, utapata yenyewe inajizungusha. Ukitaka kuweka huku juu unaweka huku kwa hapo, ukitaka kuweka ndani still the same thing. Unaona ukitaka kuweka hapa huku juu hapa ndani, haki inalingana na unataka. Ndio unajua ilikuwa chini, so inalingana maybe huko nje. Sema for example nataka kuweka nje the same, maybe then you have another text, maybe unataka kuweka hapa still nini ni sasa nitumie tu jina mtu tu, sina kitu ya kuweka hapo. Oh sorry, maybe Gitau TV, same hivyo, same Gitau TV. Then come to the text tool hapa, except kiasi you can change the font style. Ukitaka the font style italingana vile unataka ni yake ikuwe. So next kidogo tu, then come to text, apata kanaka hivi click, then ukitaka kubadilisha hivi, unaona hivyo kulingana na unataka ni yake kae kulingana. Unaona maybe Gitau TV naweka hapo, songesha hapo chini hivyo, next more hivyo unaweka hapo. Ukitaka kuongeza hapa hizo ma shape zingine ni the same, tutapata hii shape maybe unataka for example kuikata hivyo, si ndio? Let me say maybe tunataka kupata, wacha tutumie this ndio mmoja kwa, ama ukitaka kuongeza anything and shape hapa ndani unaweza weka ufanye ujanja wako about hiyo ni maybe ni kalogo fulani, tutapata the same thing to let me undo. Here ni waonyesha about cutting and removing. So we have maybe this shape, then aka color red, then royal nini. After hapo maybe unataka kwa na kalogo kamoja hapo, let me use letter A ambayo maybe ni Ahmed na represent jina langu for example hivyo. Tunatumia letter B, utaweka hapa ndani, unaona, ama tuweka hapa nje, utaibeba uweka hapa ndani. So maybe in this scenario unataka hii ni A, remember this is an A, maybe unataka change the font. Ukitaka change the font color you can just change the font color unataka, unaona. So in this scenario maybe unataka this part hii imepita katikati au itaki. So that's why tutakaa sasa hapo, tutakaa
tools hapa, maybe tumie this spline, unaelewa. Then kuja hapa unataka cut this part, this part. Kama hapa hivi, hapa juu. Cut that part, unataka cut that part. Kuja, that's the use of those tools. Inaweza hapo hivi. Una cut kuja, maybe unataka cut this part yenye hapo chini. Kuja. Kuja hapa ni then after hapo come kwa smart fill, unaelewa. Then weka hiyo red, weka kama red. Then come to the pick tool, kuja hapa select this ni delete that one na delete ya ndani inakaa A hiyo, delete pia A. Unaona utabaki na single words inakaa hivi, inakaa sijui aje hiyo. Unaweka anything, then kuja sasa unaiweka hapa ndani, so unapunguza then after hapo pia unaweza kuja utengeneze kitu, maybe for example unataka kufikisha the same nini, kuja tengeneza nini yake, maybe hivyo kata katikati tengeneza tu ni bora tu ikae tu. Then utapata inakaa shapeless, inakaa vibaya. Come back to this shape tool. Unaona, smoothen that shape. Smoothen kakae tu poa tu. Kakae poa. Unaona, ukiona kuna place imekaa combo, wewe smoothen tu. Kuna these nodes zinatusaidia ku smoothen that part. Nataka maybe isonge vipi kidogo, unaweza nini tu this part. Na ile Corel don't rise this part. Hivyo tu. Hivyo nataka need this part. This part ndio I'll make the part. That's your part. Let me use that because of time. Usinitoa tusibambisha vitu sana because of time. This unaweza ongeza the weight. Ndio kitu cha mwisho nafanya alafu kwenda Photoshop to waste time sana. Ukitaka more details utanitafuta, nitakufunza Corel Draw for free kama unataka kufunza Corel Draw graphic design. Yaani hapo hivyo. Then unaweka M color ndani, for example hivyo blue, weka blue. Hivyo. Then come to the object, convert to outline hivyo. Then after converting to the outline, kuja kwa smart fill. Kuja hapa hivi. Hivyo. Then change the economy, maybe hivyo. Then after hapo come back, delete this part ya huko hivi. Delete that part. This part. Ndio muone. Itoe. Naona inakaa kwa hapo hivi. Then kuja toa hii part, kuna this part hapa chini, ukiangalia vizuri kuna color blue hapa. Hivi. Itoe. Hivyo, delete. Then punguza. Kuja then kuna hapa hivi chini, kuna this ni tunataka kuitoa pia. Then delete it. Then ya unaona kuna that shape maybe pia unataka kukata some shapes, utakuja maybe hapa hivi. Tengeneza maybe unataka kuitengeneza more. Click that, then control ni shift, press hapo hivi. Then trim. Come read it thing. Unaongeza, unaona that's hivyo tuna interact nazo. Ukitaka ku weld kuna that tool yenye umeona hapo welding, na shift then click the tool, then una weld. Utapata like it match the same color, si ile kwa hit black or dark blue whatever. So hii color green ita change to this color of 12 pale, unaona the same. Hivyo tutaka kutengeneza the same thing huko chini. Tutaka kupima the interactive tools the same hivyo tu, simple logo. So kama uko na swali utanitafuta personally, nitakufunza Corel Draw, na hope nimewashow vile unaweza download that Corel Draw software kwa laptop yako ama kwa computer yako kama uko nayo. It's just a small illustration of Corel Draw and simple hivyo. Kama unataka kutengeneza flyers, unataka kujua kutengeneza flyers, banners, business cards,
mtafute. I mean, in case next time kama watataka tena come tuwaonyeshe ile Corel inafanya, tutawashow. Ile simple maybe tutatengeneza logo, hivyo simple tu hivyo tu. Yaani makofi. So that's good. Hellos. Mko poa? Umechoka sana? So I'm here for 20 minutes ikienda sana 30 minutes to talk about Photoshop. Corel Draw wameongea mingi. They are kind of related. Zote zitumika graphics, but Photoshop iko ni suit yake peke yake ya kudesign pictures. Hii ndio yuko ya kuedit photos sana, ni very strong. Na nitaifungua tu. Open it. So ukifungua, before I open, let me also tell you about how to kuipata. The same way mmeambiwa vile mtapata Corel Draw, that's the same way you get Photoshop at a website called Get Into PC. Get Into PC. This website here. Yep. So there are a lot of softwares, few of them that you can get them. So hata Corel Draw lemeipata hapa software. Photoshop the same way you'll get it here. You come and type it here. Photoshop. I'm using Photoshop CC. Yep. Kuna hii Adobe Photoshop CC 2020 free download. Kuna Adobe Photoshop CC 2014. Adobe Photoshop, I'm using 2019. So you can click it. Although I will not install it, I'm just showing you the process of how you'll get it. Unakuja hapa, una install, and then you'll get a video, a tutorial of how you can install it on your machine. So ukiwa na desktop nyumbani, ukiwa na laptop, it's high time uende ufanye nini? Uinstall na ukue nayo. Hata kama utaiva saizi. So we'll go back to the software itself. When you log in, this is the window that will come. Kuna vitu nilikuwa nimeedit hapa, but you will create a new file. Kuna easy options za custom, default, blah blah blah, ni mob. So we'll just use the one that is there. You choose either orientation, this one, portrait. Hii ni landscape. Mimi watu IT na mnajua hiyo. So na una choose pixel yenye utakuwa unatumia. Either ni inches, centimeters, millimeters, kulingana na kitu yenye una design. Ukidesign poster, ukidesign billboard, hautatumia centimeters. Utatumia inches na at least meters nini kubwa. Sawa? Ukidesign ka kitu kadogo ka A4, unachagua let's go with millimeters. Sitatumia millimeters. So you create. Ukishafika hivi sasa uko ready kuanza. Na Photoshop saizi AI imekam, inakuwa challenged sana na apps zingine. Unasema kuedit tu picha, niko na apps mob naweza edit. But ukitaka kukuwa secure just in case unataka kuandika job. Unajua utaenda kuambia niko na app inaitwa app gani ina nini picha? Photolab. Nyingine gani? Snapseed ni mob, si ndio? Unatoa background nini, but hii I can advise you ulearn ndio ukuwe secure. Ukisikia mahali kuna advert ya graphics designer, wewe apply. Ukiwa umeiva Corel Draw, ukiwa umeiva Photoshop,
you are good to go, because hizi ndio zile mabazenga, zile software utaulizwa unafanya graphics design na nini gani, au utasema ati pixel lab ama hiyo nini. So tutaanza hapa. Ni tools zenye zitakusaidia. Hii ni ya kumove, inaitwa move tool. Ukimove tu hivi nakwambia kenye unafanya. Hii ni lasso tool, ina select objects. Hiyo mawe unaona vile inafanywa, that's its work. Kuna hii nyingine, hii ni 3D material eyedropper. Hii ni ya kuchagua colors. Kama unataka hii nguo ibadilike color na unataka ile color yenye unaiona pale ujui jina, unaenda tu unaichagua unaiweka hapo. So kuna hii nyingine, hii ni rectangular marquee, kizungu ilikuja na meli. Ni ya kuselect tu, in fact nini, in short. Kuna hii bado quick selection tool. Hii unaweza toa nayo background. Kuna mtu nyuma yangu na nataka mimi peke yangu, so hii unaiselect, unaona ameselect hiyo eyes peke yake, hiyo ndio itatoka nayo. Kuna hii eraser tool, ukiedit kitu na ukitengeneza kitu na utaki unaidelete, unaona vile inafanya. Kuna text tool, ina type tu. Kuna kuandika hello hivi na kuna kuandika vertically, horizontal and vertical. Kuna hapa add anchor point tool. Hii ni ya vector sana sana. Vector mnaielewa? Vector ni kama drawing tu sana sana, iko kwa nini ya Ahmed, platform ya Ahmed, Corel Draw. Hiyo ndio inatumika na graphics, kutengeneza poster, billboard nini. Hii ni part selection tool. Una select hivyo, una move, zina merge. Alafu kuna huyu custom shape tool. Kuna hand tool, hii na move. Ukitaka uone hii side vizuri, ukitaka uone hii side vizuri. Alafu hii ni ya kuzoom. Na mob, na hizi zingine zote ni mob. Nikizipitia hapa kama tutafanya kitu leo. So what I will do, nitaleta picha moja, kuimport picture from my computer, na sana sana na import na kuplace linked ama embedded. Sawa? Aya, linked hapa niko na pictures. Nataka nichague moja. I will use mine ndio nisitumie ya mtu akue inaitwa nini, akasirike. Niifanye kitu macho ikuwe kubwa, akasirike aseme nimemharibia jina. So nitatafuta tu yangu moja, hii nilitumia hapa. So hivyo ukinini, unaona vile inakuwa, and then size it to vile unataka ikue. Ukitaka ijae, ukitaka ikue nini, so unaweka hivyo, and then ndio kusema uko okay with it, just put it like that. Yes, selection inapotea. Na because Photoshop inaweza tumika na vitu mingi, hata kudesign nini, posters na flyers. Mimi nitadili na edit picture, nitafocus tu na hiyo for some few minutes, and then hiyo nyingine mkihitaji utaenda tu ufanye practice mwenyewe, si ndio? For example, nataka kutoa hii background. That's the main thing tunaanzanga nayo kwanza kwa kufundisha watu. Kuna njia different za kunitoa mimi peke yangu from this background. The first one and the easy one inakuanga select subject. Photoshop inafanya mambo yake. Naona hivyo ina load. Sasa saizi inatumia ni AI tu, bado pia iko imeincludiwa na AI ndani yake. So ukimaliza hivyo, unaona vile imeni select. Ukitaka kuzoom in uone vizuri, unafanya control plus. Sawa? Unaona vile imefanya? Imeni select mimi peke yangu. I hope mnaona. Mimi peke yangu. Ndio niendelee vile nilikuwa naambia.
ku zoom out ni control minus. Acha ni select ndo niji edit. Select subject. Ndio nisitumie Ahmed akue offended. Acha nitumie yangu. So ukishafanya hivyo then unahakikisha uko hapa una select and mask hapa. Ukisha select and mask hapa ndio inakuletea options za kudeal na hiyo selection yako. So unaona imetoa background. But kuna options zingine unaweza view hivi ndio nionekane vizuri, view hivyo. Unaona? On layer. So I will put which one? That one. Then I zoom in. Ndio tutengeneze, ndio tuone zile part zenye ilimiss. Juu kuna zile part obvious ina missingi. Like here. So unaona hivi hatu imechukua flow. What you will do, iko na hapa iko na hii option ya ku add na ku subtract from your selection. So hapa I will subtract. You can the size of the brush yenye itakuwa ina minus, the hardness and the spacing. Ukiona inafanya hivyo ujue, ukiona hii pink inaingia ujue sasa tunatoa kwa selection yetu. Na Photoshop ndio ukitaka ukue perfect ufanye kitu mzuri, you zoom in kabisa ndio uone the fine pixels zenye unataka kuedit. Let me do this just fast. Oops, nimeingia tena ndani. Vile nimewaambia msidanganywe na hizi apps ziko huko nje ati wewe ukae tu hivyo idle kusemanga picha mimi naweza chukua tu ni edit bio nini. You just be an IT guy, unaweza itwa mahali kwa kampuni kubwa ufanye na utaenda na hiyo app uambie ati hii ni hapa. Hapana. Watataka utumie hizi softwares. Na kuzitumia ni kuilearn. You know the fundamentals, the tools that are used. Like that. So hivyo umeona hivyo. Quad ni hivyo. Kama kuna mahali nimekatwa, I'm not seeing. Nakutoa. Hii kwa nini haifai? Yes, like that. So I zoom out. Radius. Una zoom in ndio ikuwe smooth, ndio nini yako ikuwe smooth, picha yako ikuwe smooth. And then radius ndio hiyo. Very nice. Smoothness naongeza pia kidogo. Contrast naongeza pia kidogo hapo. Then kutoka huku select una output to a new layer. Unafinya okay. So hapa niko na layer ya hiyo picha yangu, this one. Ukiweka hivyo unaona inaonekana hivyo inapotea. Wacha niifiche. And then kuna hiyo yenye sasa hii selection unaona inapotea hiyo. Hii ni ya kuhide na kuview. Then kuna hii background, kulock na kuunlock. Background unaona hii kionyesha box hivi inamaanisha it has no background. It's transparent, yeah. It's that way. So here nimeonyesha. And then that technique yenye nimetumia ndio the same ya kuedit pictures zako. Kama unataka
hii kichwa niweke mahali pengine. Like I will show you. Let me show you what I mean. Ndio nisiongee sana mwanza kulala. So unaona huyu jamaa? Kuna hiyo picture na kuna huyu. Unajua difference? So that the same way nimecut kichwa yangu huko. Nikaileta nikaipaste kwa kichwa ya nani? Ya Jango. Kuna wapi nimeenda? Sorry about that. Ndio tumerudi. Aka wapi hiyo mtu? Ndio huyu. This one and this one. Simana, you can't know the difference, but pia lazima ucheze na color. Unaona hii mkono? Hiyo mkono na hii mkono. So unaona hii imekuwa brown. So ukiedit picha zako unafuata to the finest details. Kama ni color umebadilisha picha ya mtu, umeenda shoot. Mtu ameenda shoot amepiga picha anasema hii picha ni edit ikuwe smart. So unahakikisha hubadilishi sura peke yake. Kuna mkono, kuna shingo and all those parts. Turudi huku ndo kulituleta. Nataka kuongelea kuhusu colors. And probably the last thing I'll be talking about. Sindio? Let me zoom in. Unakuja hapa kwa Windows. Kuna actions mob hapo unaweza tumia. Kuna brushes, kuna color, kuna gradients. So adjustments, nita click tu hapo adjustments. And then click hue and saturations. Hapa kwa adjustments kuna brightness. Wacha tu nifanye yote. Unaweza increase na reduce brightness. Acha tuweke zote. Then tutumie huyo. Naona behavior hiyo picha. Background ina change. Kwa nini nisibadiliki? Ni kwa sababu ninacheza na hii picha na kuna hii yenye inaonekana ni mimi nimejiweka kwa layer peke yake, so mimi siwezi guzwa. Sawa? Haya. Wacha tuseme hiyo. Unaona? Sasa nimeweka zote. Sasa pia mimi nakuwa affected. And then kuna levels za colors. Unajua sasa shida ya menu ya color itakuwa color blind. So ni wewe tu utakuwa na design na the way you are seeing it inakubamba, because graphics design na hii mambo ya photography hakunanga ati define way ati ya kufanya kitu. Ni vile wewe uione ikubambe. Mimi naweza fanya kitu inibambe lakini wewe sasa hivi nini? We criticize, but hiyo perfect hiyo ku create mimi ni bamba, wewe jakubamba. Ngine kwa nini jakubamba? So practice hivyo unafanya. Ukibamba mtu mmoja ikubambe na ibambe mwingine, ibambe mwingine, that's how unaenda ukikuwa perfect. Hapa pia kuna gradient map. Wacha niende kwa hue. Ukikuja kwa hue hapa ni colors, afu ukuje master, unaweza badilisha the colors. The reds zibadilike peke yake, color reds zibadilike peke yake, color yellows, color greens. Like let's try reds tuone. Hapa kwa hii picha kuna red inabadilika. Mnaona hiyo picha kwa kioo huko nyuma kuna kitu inabadilika. Na hizi zingine hazibadiliki because huko ndio reds ziko. Haya, wacha tuweke color yellows. Yellow hapa sidhani kunayo. Greens. Acha tuone. Sioni color. Hizi ni color gani? Haya, blues pia.
Kuna blue hapo, kwa hiyo nini inabadilika. Unaona? So you just sit down, because kudesign kitu si ati ni kitu unafanyanga na 10 minutes 20 minutes naisha. Unachukua the whole night in fact kuedit tu picha moja tu. So hizi ni basics tu. Wewe kama uko interested na graphics design ama inakubambanga ama unaweza taka pia ukue safe wakati kutakuwa na opening, una nini? Unafanya nini? Unaenda unasoma hii platform, you become safe. Alafu kuna design nyingine tena kali hapa, naweza taka niongelelee tu hapa. Kwa kuedit unaweza kuja, let me kwanza escape. Na Photoshop lazima work na layers. Hii layer iko kando, ndio ukiedit na unaedit peke yake. Layers zingine unaficha kama utaki zionekane. Unaona? Unaficha kama utaki kudeal nazo. Hiyo ni our main, ndio nataka to deal nayo. So it's that one. Kuna hapa option ya puppet wrap, perspective wrap na free transform. I wanted to talk about this free transform, not free transform really. Acha kwanza tu transform. Yeah. Okay. Perspective wrap. Nataka muone vile hii Photoshop inaelezea what inaweza fanya. Unaona? Juu inaweza kosa words za kuexplain vizuri. In short, inaweza nini hiyo building inaweza change nini yake vile inaonekana, view yake. Yeah. So acha nitumie hapo na kichwa, alafu una click wrap, and then unaona vile na behave. Ndio maana nilisema nataka kutumia picha yangu sasa. I didn't want anyone to be offended. Mtu anaweza kuleta picha akwambie huyu mtu alinipiga picha na angle nyingine, design nyingine haifai. Unaweza ni editia ama mimi nataka nikuwe na kifua kubwa, nifanye nini? Unatoa kifua nje kidogo, alafu pia hii na click okay. Alafu kuna hiyo nyingine inaitwa hii puppet wrap. Hii na inaweza fanya mtu ainame hata kama hajainama. Let me show you na hapa kwa shingo. Acha niongeze hii shingo kidogo. Hapo unaweka anchor points zenye utakuwa unatumia kuzi drag. It's a huge platform yenye hata tukianza saizi we can take here the whole day. What's the time? 5:30. We should be wrapping up, and then behavior. Ukikaa chini sasa unaweza fanya design nyingine.
Control Z. Alafu ukitaka kutoa what you have done unafanya Control Z inarudi ama hii. So kama kuna mtu akona kitu kingine anataka kujua, nielezee. Ndio nisiongee sana tena, masaa ishi 5:30 tumalize hii mambo. Anything una feel nimeacha na ulikuwa unataka una expect niongelele? Anyone? Mko sawa nyinyi wote? Pigeni makofi. Au umechoka? Unaona kama ya kuambia afanye kufurahi. Picha ni yangu, sitaweka ya mtu. Naweza funga pia macho, naweza hiyo macho na hiyo puppet trap tu. Unaona umefunga macho, ama mtu amecheka sana anakuja hapo. Nilicheka sana kwa hii picha, punguza hiyo smile. Unapunguza. Nifanya gani? Aya, hiyo tu puppet trap. Acha nitoke from that one. Date hapa. So I'll zoom in ndio nione workstation yangu vizuri. Mpaka nipane mdomo. Ama hii smile ikue banana smile. This is what we're going to use. Hapo. Hizo zimekaribiana sana. Meno sasa labda ni edit, nitafute meno mahali pengine nikuje niweke. Nifungue mdomo, nipanue, niweke meno. Anything is possible na Photoshop. Niko fiti. So because of time sitaweka hapa ati mkae mkiona ati nikiharibu sura yangu pia sana. That's it. Niko na vitu nimedesign hapa. Kuna huyu ndo ilikuwa original photo. Na kuna hiyo ingine original. Alafu kuna hii. You see the transformation. Na hiyo ni mdanganya watu wengi. Kuna huyu mtoto amebeba the real thing, amebeba ni but mwisho unaona penye alijipata. Hii ilikuwa advert ya maziwa. Kuna hii hapa, unaona hapa unaweza fikiri ni hapa anapewa maziwa na kunywa design. But the real photo I think imekuwa hapa ndio hii. Aya ndio hiyo. Zakayo. Ndio hiyo na Zakayo. So hiyo unachukua tu sura ya mtu, unaitoa unajiweka. Si unaona sasa vile naweza wapiga nyi wote. The real photo yake imekuwa hapa ndio hii. So that's how Photoshop works. Because I'm not questions. Thank you.